하나님은 여러분이 환상과 목적을 갖고 있는 여자와 남자가 되길 원하십니다. If you don't have vision, you will perish. 여러분이 이런 환상이나 목적이 없으면 여러분 멸망합니다. But the word of the Lord brings life. 그러나 하나님의 말씀은 생명을 줍니다. I want you to say, the word of the Lord brings life. 같이 한번 이렇게 고백하시겠습니까? 하나님의 말씀은 생명을 줍니다. As God begins to fill you up with greater revelation, 하나님께서 여러분에게 더 많은 계시를 주시면, as we enter into His presence in worship, 그리고 예배를 통해 주의 임재로 들어가면, as we spend time in prayer, 기도하는 시간 가지면, and even when you go to sleep at night, 그래서 여러분이 주무실 때도 God wants your life to be filled with His spirit of revelation, 하나님께서는 계시로 여러분의 삶을 충만케 so 하십니다. that it can give you a different perspective, 그래서 여러분의 관점이 달라집니다. so that it can give you a different viewpoint on your life. 여러분의 인생 보는 관점도 달라집니다. I prophesied over a young girl one time. 어느 날 어느 여자에게 제가 예언했는데, She was very angry. 이 아이는 굉장히 화를 냈습니다. I could see as I was preaching that she was sitting there just glaring at me. 예, 설교할 때도 제가 보니까 저를 이렇게 팔짱 끼고 째려보고 있었습니다. I'd much rather preach to smiling faces like yours. 예, 여러분처럼 미소 짓는 얼굴에 보고 설교하는 게 훨씬 즐겁습니다. And so this young girl was just staring at me while I was preaching. 근데 이 여자애가 제가 설교할 때 이렇게 팔짱 딱 끼고 저를 째려보는데, So I just stopped and I said, "Could I please minister to you?" 제가 설교 중에 잠깐 멈추고 이랬습니다. And she rolled her eyes. 내가 자매에게 좀 이렇게 사역해도 되겠더니 눈알을 싹 돌리는 거예요. And she said, "Yeah, whatever." 눈알 돌리면서 이럽니다. 아유, 뭐 마음대로 해요. Really builds your faith when people respond like that. 여러분, 사람이 그렇게 반응할 때 여러분 예언할 믿음이 완전히 커지죠. And so she came up and she was staring at me, 여하튼 여자애가 와가지고는 이렇게 째려보고 있었습니다. 또 trying to look mean. 아주 그냥 날카로운 표정. And so I did what I thought was best, 그래서 저는 그때 최선을 이렇게 했습니다. and I closed my eyes. 안 보려고 눈 감아버렸습니다. So that I could hear what God wanted to say to her. 예, 그래서 하나님의 음성을 들으려고 초점을 맞췄습니다. And so this is what God said to her. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. He said, "My daughter, you are not forgotten. 내 딸아, 너는 잊혀진 자가 아니다. I've not forgotten you." 내가 너를 잊어버리지 않았다. The Lord says, "I have not forgotten you." 주님께서 말씀하십니다. 내가 너를 잊어버리지 않았다. And this girl that had been so hard and so angry, 그런데 제가 이렇게 예언했더니 완전히 얼굴이 굳어있고 찌그러졌던 그 아이의 얼굴이 in one instant she put her hands over her face and she started to sob. 순간적으로 손으로 자기의 얼굴을 덮으면서 울기 시작합니다. And the Lord began to speak to her about all the hard things she had been through in her life. 그러면서 계속 주님께서 이 여자아이가 겪었던 어려움들을 얘기하셨습니다. But that he had a good hope and a good future for her. 그렇지만 하나님께서는 그 여자를 향하여 소망이 있고 좋은 미래가 있었습니다. And that God was going to set her free and heal her. 그리고 하나님께서는 그 아이를 치유하고 자유케 하기 원하셨습니다. And then God was going to have her give her testimony in front of schools and in front of churches. 그런 다음에 치유하면서 이 여자를 통하여 학교 그리고 여러 교회 간증하게 하셨습니다. And even in front of crowds of people in stadiums. 심지어 경기장에 있는 수많은 사람 앞에서 간증하기를 원하셨습니다. And when I got done ministering to her, 제가 이렇게 다 사역을 마친 뒤 she was wiping the tears away from her eyes. 이 여자가 이렇게 눈물을 닦더니 And she had a big smile on her face. 완전히 큰 미소를 지었습니다. And she threw her arms around me and she hugged me. 그러면서 저에게 탁 와가지고 안아줬습니다. And she said, "You have no idea why what you said meant so much to me." 그러면서 이렇게 저에게 말했습니다. 목사님이 저에게 그렇게 말씀하신 게 얼마나 제게 의미 있는지 목사님 아마 모르실 거예요. And I said, "No, I really don't." 제가 대답해서 예, 다 모릅니다. You understand, we know in part and we prophesy in part. 여러분 우리 아시죠? 우리가 부분적으로 예언하고 우리가 부분적으로 합니다. And we don't need to know anything about you to say the part that God wants you to hear. 그래서 여러분이 하나님이 말씀하시는 것만 아시면 됩니다. And when she said, "But when you said, the Lord said, I have not forgotten you." 이 여자가 말하기를 목사님이 내가 너를 잊어버리지 않았다 하셨을 때 She said, "Here is why it meant so much to me." 제게 그 의미가 이렇게 큰 이유는 And she rolled up her sleeve on her shirt. 그러면서 자기 이 팔목을 이렇게 싹 걷었습니다. And months before, because she was in such despair, 몇 달 전만 해도 너무나 좌절해서 she had taken a knife 칼을 가지고 and she had cut the word "forgotten" in on her arm. 팔뚝에 뭐라고 써 있냐면 잊혀진 사람 이렇게 딱 써 있어요. It was a deep scar and it said "forgotten." 칼로 그 글을 쓴 거예요. 잊혀진 사람.
But God said, you are not forgotten. 그런데 하나님이 그때 말하신 거죠. 너는 잊어버린 사람이 아니다. I 내가 have 잊지 not 않았다. forgotten you. 내가 너를 잊지 않았다. One word from God changed her life. 이처럼 하나님의 한마디로 인생이 바뀝니다. And now she's preaching in front of congregations and schools. 결국 이 자매는 요즘 학교, 교회에서 지금 간증하고 설교하고 다닙니다. And she's given her testimony in front of stadiums filled with people. 그리고 수많은 사람들이 있는 운동 경기장에서 사람들에게 또 설교하고 간증했습니다. But a couple of years ago, she said, you know, Lord, I'm so healed on the inside. 그런데 한 2년 전에 이 자매가 하나님께 이렇게 기도했습니다. 하나님, 제가 속에는 치유가 됐습니다. Could you please heal this scar that's on the outside? 그런데 이 흉터, 제가 긁은 것도 주님이 고쳐주세요 했습니다. And over the next week, God completely healed that 근데 scar. 하나님께서 그 글 쓴 것도 잊혀진 사람도 완전히 없애줬습니다. We serve a supernatural God. 우리는 초자연적인 하나님을 섬기고 있습니다. Amen. Hi, I'm Apostle Jane Hammond, and I'm super excited to be able to come and be a part of this very important and strategic gathering in Korea with HIM Ministries called Turning a Nation Back to God. I believe that God absolutely loves the nation of Korea, loves the people, the church, the ecclesia of that land. And I believe that God has destined your nation for awakening and for revival. Now, I know that the pandemic came and hit your nation in a very strong way, but I also believe that God has given me a lot of visions, a lot of dreams about Korea being on the tip of the spear, if you will, of bringing breakthrough in the nations for this next season of time. So I believe that this time of gathering is going to be one of the most important strategic times that we've gathered before. I've been to Korea, I think, well over 30 times in the course of my life, and I know that it is one of the nations that God has really marked for last days revival, last days awakening, and for some divine reversals. And so I hope that you plan on being with us. I hope that you plan on coming to add your strength to our strength as we see a nation turned back to God. God bless you. We will see you there.